Good morning, Distipal. How are you? Well, I'm fine, and good morning to you. I hope you are doing fine too. Yes, I'm doing great. Where are you from, Distipal? Well, Where are you from? actually, I'm from Brahmanbaria. I'm from Brahmanbaria. That's my hometown. But currently, I live at Mohammadpur in Dhaka, very close to your home. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকের আমাদের স্পিকিং লাইভ সেশনটি আর স্পিকিং টেস্ট লাইভ সেশনটি একটু ডিফারেন্ট হতে যাচ্ছে। প্রতিদিন আপনারা দেখেন যে আমি আমার একজন স্টুডেন্ট নিয়ে আসি, আমি তাদের এক্সাম নেই। সো স্টুডেন্টরা খুব লয়াল হয়, তারা আমাকে না করতে পারে না। অনেকে ক্যামেরার সামনে আসতে ভয় পায়, অনেকে লাইভে আসতে চায় না। বাট তাদেরকে আসতে হয় যে তোমাকে ইটস পার্ট অফ ইউর লেসন, তোমাকে আসতে হবে, তোমাকে কনফিডেন্ট হইতে হবে। তার চাইতে ভয়ানক হচ্ছে আমি যখন আমাদের টিচারদেরকে বলি তখন তারা কেউ লাইভে এসে স্পিকিং টেস্ট অন্তত দিতে চায় না, কারণ সেটা লাইভ হতে থাকে, তারা ক্লাসরুমে ভালো পড়াতে চায়। সো গতকালকে আমি দৃষ্টিপল মিস আমাদের ম্যামকে বলেছিলাম যে আমার সাথে ম্যাম আপনি একটা স্পিকিং লাইভে আসেন, উনি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম, একটু অবাক হয়ে গেলাম। সো নিশ্চয়ই ম্যাডাম এমন কোনো স্ট্রেংথ আছে যে উনি বলার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। ম্যাম, would you please introduce yourself and would you please say about your IELTS score, previous score? Well, I'm Drishti, and I have actually completed my bachelor in architecture from Shahjal University of Science and Technology, and that was back in 2017. Right now, I'm studying MBA in a private university of Dhaka, and I'm living at Mohammadpur. So, to talk about IELTS, first I got introduced to IELTS in 2018, and I took my academic IELTS back then. I scored an overall 8, and which was equal to actually 9 in reading and writing 7.5, speaking 7, and listening 8. And then in 2020, I again appeared for general training IELTS to try for Canada immigration, and then I scored CLV 9 overall 8, and then I scored also reading 9 and listening in 8 and writing 7.5, speaking 8. So that's all. But first of all, I would not like to introduce myself as a teacher, because I don't think that I have got the capabilities to become a teacher, but rather I am also learning with my learners. দ্যাটস গ্রেট ম্যাম। ম্যামের অনেক বদান্যতা যে উনি বলছেন যে উনি মনে করেন না যে উনি সব জানেন। উনি মনে করেন যে স্টুডেন্টকে পড়াতে গিয়ে উনি অনেক শিখতে পারেন। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি খুব কম টিচার পেয়েছি যে ২ বার পরীক্ষা দিয়ে সে ২ বার 8 পেয়েছে। প্রথমবারে মিসের স্কোর ছিল 8, পরের বারও ছিল 8, ওভারঅল 8 ছিল। স্পিকিং এ প্রথমবার বোধহয় 7 ছিল, পরের বার আবার 8 হইছে। Right, সো right. ওভারঅল স্কোরটা কিন্তু 8 ই ছিল। সো আর ইউ রেডি ফর দ্য এক্সাম ম্যাম? We are going to start the Yes, real sure, examination. sure, sure, sure. Is it important to you to eat healthy food? Of course, it is important to me to have healthy foods, but to be honest, I am not much on a healthy diet because I am heavily attracted to fast foods, pizza, sandwiches. But I do have a good habit, that is, I'm very big on juices and drinks and water. I almost make any kind of juice every single day, and I really like my smoothies. So I would like to say that no, I'm not that much healthy, but you cannot say that I am always eating junk foods. Okay. If you catch a cold, what do you do to help you feel better? To speak the truth, actually, I live here alone in Dhaka. I have been living alone for like almost 4 years now. So whenever I catch any cold or headache or any flu, I just decide to wait it out. I mean, I keep waiting that maybe I would get over, I would get well. But if I say that I'm not getting well, even in a week, then I go to the doctor and take some medication. But I never take any medication from any pharmacy, just like other Bangladeshi people do, because I know that's very dangerous. Do you pay attention to public information about health? Yes, I do. I always read the government notices that are always sent as a text message on my phones, and I'm very attentive to whatever the government say regarding COVID or other flu viruses. So yes, I'm cautious about those things. That's great. What could you do to have a healthier lifestyle? I think if I could go to bed early and could wake up early and do yoga every single day and have at least one portion of vegetable, one portion of chicken or a good fish every single day, then I could say that yes, I'm on a healthier lifestyle right now.
That's great. Dear viewers, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আইএলটিএস স্পিকিং এর পার্ট 1 এ ছিলাম, যেখানে জেনারেল কোশ্চেনস করা হয়, খুব ইজি কোশ্চেনস করা হয় এবং এটাকে বলা হয় আইস ব্রেকিং সেশন। সবচেয়ে বড় যে টাফ বিষয় সেটা হচ্ছে পার্ট 2। সেখানে এখন আমরা চলে যাচ্ছি, আপনাকে সাডেনলি একটা বিষয়ে 1 মিনিট থিংক করতে বলা হবে আর 2 মিনিট বলতে দেওয়া হবে। সো মিস জানেন না যে ওনাকে কি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। Describe an occasion what you had to wait a long time for someone or something to arrive. You should say who or what you were waiting for, how long you had to wait, why you had to wait for a long time, and explain how you felt about waiting for a long time. Okay, so am I getting my 1 minute waiting period or preparation period or not? Your Oh, choice. don't worry, I don't need that. I don't need that. Let me start. I just have to speak 2 minutes, right? So, whenever you asked me about an occasion that I had to wait, I had a lot of occasions in my life that I had to wait for someone or something to arrive. But particularly, I remember one event, and that was during the study tour of my life. The study tour was in India for 1 month, and we actually, I think, 24 people, yes, 24 people were doing that with me. So there was a flight that we had to take from Delhi to Ladakh, and the unfortunate thing was that not all of us got the ticket in the same plane because there was a shortage of ticket. That was the season of tourism. So actually, our team leader got 20 tickets for one group, and the other 4 tickets were in another group in another schedule of plane. So unfortunately, I was in the group of 4 people, and when we arrived at the airport, we actually arrived at the airport at time, but the ticket of 4 people were not in our hands. Our team leader had that, and our team leader actually went into the bathroom as he was having some kind of diarrhea or something. He actually did not share that with us. And then the boarding call was going on and on. The air hostesses came, the officers came, they were asking us to board, but we just did not have the tickets. So what could we do? And we started to look into the bathrooms. We did not find our friend, and suddenly he appeared, and he actually said that he had a very bad condition in his stomach, so he could not get out. He knew that we were getting worried, and finally we could board on our flight. So why did I share that incident? Because I can still feel what I was feeling on that time. We knew that we would be missing our plane, and that plane ticket was very costly for us. It was like 2,500 rupee, and as a student, it was very costly. So we are thinking that what could you do? What could you do? What would happen if we miss the plane? We had to take a bus, and 2 or 3 buses actually, to reach from Delhi to Ladakh. And so I could say that in out of many events that I had to wait for people or other things, this is the most memorable and painful moment for me. That's great. So dear viewers, আমরা এখন পার্ট 3 তে যাচ্ছি, যেখানে কোশ্চেনস গুলো একটু ট্রিকি হয়ে থাকে, কমপ্লেক্স টাইপের হয়ে থাকে। সেখানে অনেক সময় ক্যান্ডিডেটরা ভালো করতে পারেন না। সো আমরা দেখি দৃষ্টি বল মিস কি করেন এখন। In what kinds of situation should people always arrive early? I think in any kind of official or formal situations, we should try to be early. I know that's not a practice in Bangladesh. We are very big on being late. But I think that to keep up with the world, to keep up with the international clients, international delegates, we should always try to be early in any kind of formal situation, exams, or anywhere that we need to be on time, like catching a flight. That's great. How important is it to arrive early in your country? I think everybody knows the answer. We are not good on being early, as I said earlier. It is important to be early actually, because if you miss a train, if you miss a flight, that would cost you, right? So I think in case of transportation, in case of official meetings where the clients might get grumpy if I do not submit on time, we should practice being early. But unfortunately, we Bengali people are not doing that. Okay. How can modern technology help people to arrive early? I think a lot actually, because before getting out of my home, if I need to, suppose I need to go from Mohammadpur bus stand to Gulshan 2, where my university is. So I just ask my Google Mini, hey Google, what's the update? What about the traffic from Mohammadpur bus stop to Gulshan 2?
and she just says me everything. She just sends me update to which route would be better for me. So I think this kind of tidbits from the technology, and then I can call in Uber or a Pachao or a CNG. So I think technology helps a lot to get early, to be on time. So yes, the importance is great. That's great. Being patient. What kinds of jobs require the most patience? I think the job of architects, my previous profession, as I have been an architect, the job of architects required a lot of patience, and the job of teachers that you are doing right now, it also requires a great amount of patience. And then I think the job of mothers. I think the job of mothers should be prioritized the most, because our mothers have to be so much patient. Doesn't matter what is happening with them, if they ate or not, if they got everything or not, they just have to be patient with their children, their husband, and their other family members. So I think the mothers are the most likely people that have to be patient all the time. Thank you. Is it always better to be patient in work or studies? Yes, I think it's a good virtue to be patient. Everyone should try to be patient. If everyone was as much patient as other one was, the world would be a beautiful place. So I think both in work or study or any kind of stage in life, we should learn how to keep our patience in difficult moments. Thank you. Do you agree or disagree that the older people are, the most patient they are? No, I heavily disagree. I don't think that just because someone grows older, they are worthy of getting respect. They are the most good people. I know this is a very unpopular opinion, and some people might bash me for this, but I don't think that someone grows older and they suddenly become the patient person. I have seen a lot of senior citizens who do not behave well with juniors or other people. So, no, I would like to say that no. If someone grows older, doesn't mean they have to be patient. Thank you very much, Distipal. Your exam is over. It was mock exam. সো আপনার কেমন লাগছিল এতক্ষণ টেস্ট দিতে? কেমন ফিল করছিলেন? আমার যেন আলাদা কিছু লাগতেছিল না, কারণ স্পিকিং এর ক্লাস নিতে গেলে হচ্ছে আমি সবসময় চেষ্টা করি লার্নারদেরকে। আপনার রিয়েল পরীক্ষা কি আইডিবি তে হয়েছিল না ব্রিটিশ কাউন্সিলে হয়েছিল? আইডিপি, বোথ টাইমস আইডিপি। আপনি ওখানে কি ফিল করছিলেন আজকে এখন কি ফিল করলেন? ওখানেও আমি আহামরি কিছু মানে প্রথমবার, হ্যাঁ প্রথমবার একটু মনে হচ্ছিল যে যেই টপিকে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করুক থতমত খাওয়া যাবে না, যা পারি তাই বলবো, কথা বলা চালাই যাইতে হবে। আর পরের বার যখন 2020-এ দিলাম, ইট ওয়াজ নট দ্যাট মাচ স্কেয়ারি অর সামথিং। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যেটাই জিজ্ঞাসা করুক, আই হ্যাভ টু স্টে মাই সেলফ, কারণ এমন কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না যেটার অ্যান্সার আমি বা অন্য কেউ জানে না। ইটস অল অ্যাবাউট এ গেম অফ কনফিডেন্স। আমি যদি কনফিডেন্ট থাকি, আমার যতটুকু ফ্লুয়েন্সি আছে, আমি মোটামুটি একটা স্কোর নিয়ে আসতে পারবো। আফটার অল আইএলস তো কোনো জীবন মরণ সমস্যা না, একবার না হলে তো আরেকবার দেওয়া যাবেই। আমার ডিয়ার ভিউয়ার্স, এটা দাঁড়াচ্ছে যে আমাদেরকে অনেক কুল থাকা লাগবে, নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে আমাদের কনফিডেন্ট হইতে হবে। এন্ড কনফিডেন্ট আমরা কি করে হব? অনেক বেশি প্র্যাকটিস টেস্টের মাধ্যমে। যেমন আমি লাস্ট ইয়ারে আইএলটিএস পরীক্ষা যখন দেই, আমরা টিচাররা 1-2 বছর পর এমনি আইএলটিএস পরীক্ষা দিয়ে নিজেদেরকে আপডেট করার জন্য। আমি কি দৃষ্টি মিসের কাছেও বোধহয় আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট মক 2-1টা দিয়েছিলাম। এম আই রাইট মিস? রাইট। সো আমি যত টিচারকে পেয়েছি আমাদের লিয়াকাতসে বা তার বাইরে, ইভেন আমার ফ্রেন্ড যারা আইএলটিএস পড়ায়, আমি তাদের সাথে মানে কমপক্ষে 20টা মক স্পিকিং টেস্ট দিয়েছি। মানে কমপক্ষে 20টা মক স্পিকিং টেস্ট আমি দিয়েছি টিচারদের কাছে। আর নিজে নিজে তো অনেক প্র্যাকটিস করছি। সো আমাদের স্টুডেন্টরা যে রেজাল্ট ভালো করতে পারে না, সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে তাদের প্রস্তুতি কম, তাদের প্রিপারেশন কম। তারা একদিকে টেনশন করে যে আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবো না, ভালো না করলে তো আমার স্কলারশিপটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। আরেকদিকে তারা ওইভাবে পড়াশোনাও করে না। আমি মনে করি তাদের পড়াশোনা করা উচিত। অনেক পড়াশোনা করলে তাদের কনফিডেন্সটা বেড়ে যাবে। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 4টি। সবার আগে হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি। দেখলেন তো যে 8 পেতে গেলে কেমন ফ্লুয়েন্সি থাকা লাগে। সো এইটাকে যদি আপনারা বেঞ্চমার্ক ধরেন যে দৃষ্টিপল মিস একবার 7 পেয়েছেন রিয়েল এক্সামে, আরেকবার 8 পেয়েছেন, পরের বার 8 পেয়েছেন। সো এভাবে কথা বললে আমরা অ্যাটলিস্ট 8 পাবো। ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন, আপনাকে ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের মতো করে কথা বলতে হবে না।
না আমি না দৃষ্টিপাল ম্যাম, আমরা কেউ কিন্তু ব্রিটিশ আমেরিকানদের মতো করে অভিনয় করে কথা বলার চেষ্টা করি নাই। ফেক কোনো অ্যাকসেন্ট দিয়ে কথা বলা দরকার নেই। আপনি আপনার নিজের অ্যাকসেন্ট দিয়ে কথা বলেন। হ্যাঁ, জাস্ট কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনে কথা বলতে হবে। এম আই রাইট মিস? Yes, you are absolutely right. নাম্বার 3 হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে ভোকাবুলারি। রাইট ওয়ার্ড ইন দ্য রাইট প্লেস। এই যে দেখেন মিস যখন কথা বলছিল, উনি প্রশ্ন আমি যে কোশ্চেন করছি, কোশ্চেনটাকে উনি কপি করছে না। উনি নিজের মতো করে কিন্তু প্যারাফ্রেজ করে সিনোনিমস দিয়ে সেন্টেন্স মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন ছিল, সেভাবে উনি কথা বলছিলেন। সো ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন, লেক্সিক্যাল রিসোর্স আর লাস্ট হচ্ছে গ্রামার। সো গ্রামারের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার এগুলো ঠিকভাবে মেনটেন করতে হবে। গ্রামাটিক্যাল কোনো এরর থাকা যাবে না। সেন্টেন্সের মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন থাকতে হবে। এমন না যে সবগুলো সেন্টেন্স আপনার সিম্পল হবে বা সবই কমপ্লেক্স হবে, ওরকম না। যখন যেটা দরকার সেই ধরনের সেন্টেন্স মেক করার ক্যাপাসিটি আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। সো আমরা লাইভের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সো আমরা মিসের কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। মিস, আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা? এই যে আমরা একটা লাইভ প্র্যাকটিস করলাম স্পিকিং টেস্ট, আমরা সাধারণত টিচারদেরকে নিয়ে আসি না, টিচাররা আসতেও চান না অনেকে, তারা ক্লাসে ভালো পড়াতে চান যে আই গট 8, আই গট 9 ইন আইএলটিএস স্পিকিং, সো প্লিজ কাম টু মাই ক্লাস। তারা এইভাবে পাবলিক প্লেসে আসতে চান না। সো আপনার অনুভূতির কথা শুনলাম যে আপনি ভালো ফিল করছিলেন। সো এখন আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সামনের দিনে যারা আইএলটিএস পরীক্ষা দিবে, একটা স্কলারশিপ দরকার বা একটা ইমিগ্রেশনের জন্য তাদের স্কোরটা দরকার, আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা? কি করে তারা নিজেদেরকে ওয়েল, যেহেতু এইটা আমাদের স্পিকিং এর লাইভ, শুধু স্পিকিং নিয়ে আমরা শুনতে চাচ্ছি আজকে। জি, রাইট রাইট, এটা যেহেতু স্পিকিং এর লাইভ, আই ওন্ট গো ইনটু অ্যানাদার মডিউলস। স্পিকিং এর ক্ষেত্রে খুবই নেসেসারি একটা পার্টনার খুঁজে বের করা, এবং এমন একজন পার্টনার যে যার ইংলিশ লেভেল আমার থেকে কিছুটা হলেও ভালো। তার কারণটা আমি বলি, ছোট্ট একটা ঘটনা দিয়ে শেষ করি। সেটা হচ্ছে, আমি ফার্স্ট ব্যাডমিন্টন খেলি ইউনিভার্সিটিতে উঠে, এবং আমাকে ব্যাডমিন্টন খেলা শিখায় একজন আপু। ওই আপু খুবই ভালো খেলতো। সো ওই আপু আমাকে বলছিল যে যেমন তেমন কারোর সাথে প্র্যাকটিস করবি না, যার ব্যাডমিন্টন তোর থেকে ভালো তার সাথে প্র্যাকটিস করবি। সো একইভাবে এই ইংলিশ স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমি বলবো, যার লেভেল আমাদের থেকে একটু হলেও ভালো তার সাথে প্র্যাকটিস করতে। তার থেকে একটু ভালো কিছু হলেও শিখা যাবে, ফিডব্যাক পাওয়া যাবে। সো আমাদের হচ্ছে এই মানে পার্টনার থাকাটা খুবই নেসেসারি। So that's all from my side. We need a good partner and we need to keep practicing. We need to keep cool. মিসের যে ওনার লজিকটা সেটা খুবই ভালো, বাট আমি বলবো যদি আপনি ভালো পার্টনার না পান, বাট এমন কাউকে যদি পান যে বাসায় শুধুমাত্র আপনি কোশ্চেন করবে আর আপনি অ্যান্সার দিবেন, অন্ততপক্ষে সেইটাও হলেও সেটাও আপনার করা অনেক, উচিত। সেটাও আসলে অনেক। সেটাই, এই হেল্পটাও সবাই পায় না। ইউ আর রাইট, এই হেল্পটাও আসলে অনেক। সো মিস, আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা অনেক পেশেন্স নিয়ে আমাদের লাইভটি দেখছেন, আবার অনেকে হয়তো পরে দেখবেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের লাইভটি শেষ হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।